so far. Jinan, one by one, I would like to discuss something to know what you are following, whether you can follow my lecture or not. What are the topics we have already been studied? Sir, first of all, the introductory lecture where we have learned the biotechnological biosafety actually. Then, sir, laboratory safety methods. Then, sir, international evolution and then stoichiometric method and sir, মনে করিনি। Sir, then we have learned the microorganisms in the environment, which is useful in biosafety approaches, and Very and good. sir, the sir, the rules, biosafety rules 1, 2, 3, 4, sir, we have learned in another lectures, sir, safety methods. Yes. Rahat, can you add something more which you think missed by Jinan? Sir, she actually told every topics pretty much, and uh, Not from introductory lecture, we talked about different biotechnological approaches. For example, green biotechnology, blue biotechnology, what then we discuss then also talked about different microorganisms and to control the environment, some pollutants, and of course the biosafety measurements to be taken in laboratories, and biosafety level 1, biosafety level 2, and biosafety level 3, and then of course the stoichiometry. How about biosafety? Uh, a complete lecture I delivered on biosafety, how biosafety emerged as a guidelines for regulating the genetically engineered crops or products, uh, Cartagena Protocol, Global Biosafety Convention, and others. And Yes, sir. what are the differences between genetically engineered crops as well as conventionally breeding crops, and whether uh, genetically engineered organisms are inherently unsafe or not. Yes, sir, I missed that part actually. Yeah, uh, and Fatima, can you hear Yes, me? yes, Uh, sir. we had a lecture on biosafety procedures that we need to Yes. follow during work in the laboratory as well as in the greenhouse. What we studied there, we had two lectures possibly. Sir, then we learned something about biosafety in brief, where we studied what is biosafety, what are biohazards, biosafety in microbiology, and biomedical laboratories, what are the biosafeties. Uh, uh, then in another lecture, we studied details about biosafety. Mm, there you nicely discussed about some biosafety measures, and we also asked questions about some biosafety levels
and got answers from you, sir. Great. Jahid, can you hear me? Yes, sir. How was your interview? Sir, good, sir. Okay. We are discussing, we are reviewing a bit what we have already studied so far. So you possibly heard part of the explanation by the other students. What are the major differences between biohazard and biosafety? Mm. Sir, biohazard means, sir, a biological substance or any biological substance that, sir, poses a threat to living things or environment, sir. Mhm. Sir, biosafety হচ্ছে, sir, measures to, sir, minimize the harmful effect of any experiment or biological work like. Okay, great. Sumaya, can you hear us? Yes, sir. How are you? Sir, fine. I would like to ask you a question. You already received lectures on stoichiometry. Have you solved the problems are in the lectures of your own way? There were some, equations and problems to estimate the reactants and products, some unknown, some known. Have you solved all the problems of your own way? Sir, I solved, some problems, not all problems I checked, sir. Okay. So all of you are advised to submit uh, the solution of the problems of your own way. So what you do, all the problems, it is solved in different way, but of your own way, please solve the problem and send me tomorrow, because these are very simple equation. Stoichiometry, Sumaya, what does it mean? Why Sir, we need it? sir, we use this technique to find out the amount of reactants, or find out the amount of products from the reactants amount. We use this technique in a laboratory, chemical laboratory, for determining the amount of chemicals. Is it used only in the laboratory or in the processing industry also? Yes, sir. What does it mean? Yes. Uh, My sorry. question is it only useful in the laboratory? No, Or sir. is it useful in the laboratory or in the practical processing plant? Yes, sir. Also, chemical industry too. Yes. In chemical industry, sometimes, all chemical industry, they calculate stoichiometry for having the highest amount of product, maximum amount of product by using minimum amount of input or like that. Uh, but if in ideal condition, if you can calculate the stoichiometry of the reactants uh, in a balanced reaction, then there should not be waste, only should get the product. But in the practical industry, every industry all over the world, they have some waste. What is the reason, Sumaya? Sir, I think maybe because, sir, some abiotic problem. Think carefully. Abiotic problem, what does it mean? So temperature, pressure, sir, as we in the natural environment we can't control this.
You means the maintenance of optimum environment pressure, temperature, there might be some lacking. This is why Yes, waste is yes, sir. generated. Some unreacted products are, Yes, sir. generated. This is one of the correct answers. Thank you. But there is some other answer in the practical field. Can anyone tell me what could be the another possible answer? Sir, I can try a little bit. Yes, Fatima. Sir, I think in uh, different industrial reactions, the measurements are not done properly. That means the amount of reactants are not used in the actual amount. That's why there remains many wastes. If the amount was previously calculated and used the exact amount, then the amount of waste could be reduced. So I think. Would be reduced. This is very relative term. Okay, you mentioned one point. That means the calculation of the reactant uh, uh, may be the amount, estimation or determination. There might be some wrong or inaccuracy. Then waste generates. There are other reasons also. Can anyone add? Any idea? Jinan, can you add something? I mean, every industry Sir, has some waste. Uh, sir, could you please two repeat the reasons question? mentioned by two students, and there is a valid another reason. স্যার কোশ্চেনটা যদি স্যার আরেকবার একটু ক্লিয়ারলি Question স্যার is, in every industry, industrial process or process plant, uh, scientists when you know apply the reactants, they calculate following the stoichiometric rule. And in that case, only uh, product should be, generated, but lots of waste also generated. What are the reasons behind it? Sir, when any reactions take places, in every reaction in the world, we can get two products. Is the product we want to get, and the other is like energy and any other waste products, sir. But in some calculations they can be ignored as the amount of the waste product is very minimal. So in large production sectors these are neglected by the overall calculation process You by mean the you yes, mean in the calculation there might be minute yes sir, error, yes. but there is other reason. Rahat, Sir, sir, yeah, because of gaseous form. gaseous form. No, the industry always is in controlled system. They have the mechanism to protect the gaseous form. Rahat, can you add something? Hello, Rahat. Sir, Yeah, sir, Sir, can I add one point? yeah. Sir, these waste products sometimes modified into another products after just after the formation. That's why it is not counted in the No, actual reaction yeah, process. but in industrial process, Yes. this type of protection mechanism is there so that conversion should not be taken place. Rahat, can you add something more? sir,
from a reaction we cannot get 100%. There always there is a percentage of wastage that we cannot actually recover. Why? Uh, You are right, but why? Some of the reason already mentioned by Sumaya Fatima, but Jinan, but why? Still, one reason is, Sir, is it sir, law of conservation of mass? of course, every reaction abide by the laws of conservation of the mass or matter. Jahid, can you add something? Why every industry generates lots of waste, although they calculate the stoichiometric, they follow the stoichiometric principle. So, in addition of their main product, they get lots of unwanted waste. Sir, there may be an uncertain interaction between the molecules of the reactants used. I mean, sir, they are actually based on the theoretical calculation, based on a ideal environment. But in industry, there might be difference in the environment they calculated earlier, or maybe there are some interaction, unknown interaction when the reaction happens. Interaction, you know what you are adding, and you are offering the ideal condition for the reaction. So, unknown interaction, what does it mean? I mean, sir, sir, like in ideal theories, sir, they neglect the sir volume and sir attraction. So But engineers involved there, chemists involved there, they must calculate considering their plant, and they do the piloting. One point that you missed is, uh, in the laboratory we use, uh, absolutely pure compound reactants. The reactants are nearly 100% pure. No reactants, the chemicals we are using in the laboratory or any matter we use practically, uh, it is rare to get 100% pure. So 99.9% pure if it is, then we consider it absolute alcohol or absolute something that is the laboratory grade. But laboratory grade chemicals, for the calculation and doing the piloting in the laboratory small scale experiment to estimate the amount of product from certain amount of the reactants, we can calculate. But when we do the practical plant, it is impossible to use the absolute pure something because they are unusually expensive. So in that case, the reactants, they contain impurities, uh, and impurities usually not participate or react as uh, the reactants you calculated in the laboratory. So those impurities actually generates lots of waste. And impurities sometimes may be hazardous substances like heavy metals, 0.001% heavy metal in some reactant if present. If it is a large plant, for example, million tons of product is generated in every week or month, then you will get lots of, uh, uh, many liters of, or um, several cases of a certain impurity or metals or like that. So practical situation as well as laboratory, if you compare, there are huge differences, and in practical condition, efficiency is not
like as efficient in the chemical reaction taken place in the laboratory. In the laboratory also, you know, uh, when you do any organic chemical reaction, efficiency, it is hard to get, 100% efficiency due to, as you mentioned, some of you mentioned that maintenance of the ideal environment, exactly 100% ideal environment is nearly impossible. So this is the limitation, and always, in the practical plant for any product thing, if you want to produce uh, the estimated that you are calculating based on the molecules and the, for example, the reactants. What kind of reactants? Any kind of reactants it can be. The outcome not exactly as you theoretically calculated. So there might be, obviously, there is a difference. Even in any processing, for example, food processing industry, the amount you are supplying and the product you are getting, you may calculate dry matter and other, chemical composition, but there is a gap, and there are some waste. And waste, Fatima mentioned, sometimes volatile, 100% we cannot control, sometimes for other reasons, other waste. And sometimes, contaminants may come, from the processing. If you cannot maintain the hygienic process, even microorganism can participate, or uh, the very trace amount of uh, contaminants may come from the machine itself, because during friction they also uh, you know uh, eroded, and some contaminants may come. So very good. In case of stoichiometry, I understood you have a very good understanding. Uh, and it is very important, not only simply a chemical reaction in any product plan. When you design, it happens. For example, a variety uh, which is released by uh, Bangladesh Rice Research Institute. Uh, if you carefully look at the yield and other parameters that they get in their experimental field, or the greenhouse, uh, you can find a big difference when you offer a farmer to cultivate that variety. So always farmer gets uh, lower performance, slightly lower performance, because exactly ideal condition for the experimental situation is difficult to maintain in the large scale practical field. Uh, and it is, applicable for all other, production system. Thank you very much. And biosafety, if we consider the biosafety, I offered you several lectures. Uh, in Bangladesh, what is your understanding about biosafety? Are there any biosafety guideline of our government for GM crops, or biosafety guidelines for other, treatment plants for the production? Have you checked browse the internet to see the biosafety guidelines and procedures followed by our government for, releasing a GM crop?
What is your answer? Does Bangladesh government follow any strict biosafety guideline for releasing a GM crop? Jinan? Ji sir. Sir, I Yes. think our government has followed some biosafety guidelines as it is very much necessary to producing GM crops, which is very much challenging and prosperous now in our country. But sir, exactly the all the biosafety guidelines, I can't Yeah. What is, remember, sir. do anyone have any other information? Have you or did you try to see the biosafety guidelines that is available or guidelines that are available in the internet? Because Bangladesh has been practicing strict and standard biosafety guidelines in our country. And already we applied the biosafety guideline which has been framed by our government in releasing BT brinjal from A to Z. And in case of golden rice, biosafety guidelines strictly followed, and in 2007, Bangladesh Rice Research Institute submitted the golden rice to the National Biosafety Committee for the approval, but till now it is hanged. Do you know what is the reason why it is delaying to approve golden rice to release for farmers' cultivation? Sir, in golden rice, the nutrient amount is very low. That's why maybe it is not Nutrient releasing. amount, what does it mean? What nutrient? Sir, vitamin A, sir. And the vitamin E It content. is found in very low quantity. A new variety which has been developed, they contain significantly a higher amount of vitamin A. So it is not the problem. Any other idea, Sumaya? Sir, I have no idea, but is it because of sir price of the rice? No. Jahid, Yes, sir. do you have any thought why our National Biosafety Committee is delaying uh, to release golden rice to the farmers? Sir, I heard in a conference, maybe, sir, he talked about, sir, biosafety guidelines issues, and the committee, many of the members think that, sir, it may be hazardous to release a genetically modified crop, may have a health hazard, sir. I am not sure about that, but No, already our according to our national biosafety guideline, we did, 3 to 5 years research from the lab to the greenhouse, and then the confined trial, regional trial, everything been done as, required for biosafety guidelines to follow the biosafety guidelines of Bangladesh. But now it is hanged at the hand of National Biosafety Committee. Kanish Fatima, do you have any idea? As a biotechnology student, you must know it because it is highly talked issue. Even in 2019, I wrote an article on it. People published a report on Guardian, very famous, a newspaper. Uh,
even news published in weekly science, and many big medias covered it. And some Nobel laureate, Sir Roberts, he visited Bangladesh to do some advocacy and met with our agriculture minister and Minister of Environment to release that golden rice, but it is not Sir, released. golden, maybe after cooking it does not contain sufficient amount of vitamin A or like that, sir. Yes, after cooking and storing the rice for longer time, vitamin A content decrease a bit, but it is not the problem. I can share with you the big. Please go through the Bangladesh Biosafety Guideline, and you can see the committee who are involved in final approval of the biosafety of a genetically modified crop. They are mostly non-technical bureaucrats, and they have no idea about the biology. And it is one of the reason. Second reason is the bureaucracy they have. It is done. The committee is in the Ministry of Environment, not in agriculture. You see, what is golden rice and what is rice and its physiology and its other properties, nutritional and other, can be better known by the agriculturist or biologist or botanist. But in the Ministry of Environment, they are the sole power of doing that job. And this is why, they have a poor understanding about it, because all the test and field trial was done by Bangladesh Rice Research Institute, which is a specialized institute for rice research. They know um, better than anyone in the country about rice and other related issues. This is the bureaucratic reason, and other reason is that people have unknown fear about GM crop. Um, in case of BT Brinjal, our agriculture minister, former minister Motia Chaudhuri was, desperate, and she has enough power to push the, topic to get approval. But currently, we didn't see such, push and pull approach. But anyway, golden rice was developed, around 20 years ago by, who discovered golden rice or developed golden rice? um Any idea? Because it was hugely been talked as well as in biotechnology, introductory biotechnology and genetic engineering course. I discussed thoroughly how golden rice was developed and who developed. No idea? You forgot everything? yes, sir. One German scientist, Ingo and Porteus. Uh, the Oh, two Peter. scientists, one a German, Peter. another Swiss scientist, Yes, sir. worked together and they developed. Peter Bear, sir. They introduced, beta carotene gene from first, daffodil to the daffodil and bacteria, three genes they introduced into the genome of rice to express the vitamin A biosynthetic pathway. And finally, they were successful. And it was the, very, very important discovery in the history of GM organism, GMO. But unfortunately, lots of research have been done, and big foundation in the world, they donated. And IRI, International Rice Research Institute, did lots of work.
and it is, 100% safe. There is no concern because only, vitamin A biosynthesizing gene is introduced, and vitamin A has no, side effect and other things. Then there were lots of questions: why daffodil and bacteria? Why not from the maize? Later, maize and wheat, they are maize and rice, they are belonging same family, Gramini or Poaceae. So a gene was carried out from the maize and introduced into uh, which variety? Do you know in which variety first vitamin A gene was introduced? Our Breathe-On 29. Breathe-On 29 is a mega variety. So there should not be any question, but it is delaying and for nothing, and delaying by non-scientist. This is unfortunate and no meaning. Uh, as a biotechnology student, uh, you need to browse the discussion and criticism regarding the golden rice. When you browse in the net, and then you can understand. And if you are not clear enough, the reason behind stopping golden rice in the file, uh, bureaucratic file or bureaucratic process, uh, other people will surely be confused. But anyway, it is very important. But in case of GM insulin, nobody asked a question all over the world. For diabetic patient, human insulin uh, biosynthesizing gene from the human to microorganism uh, is very big, unrelated event. On the other hand, vitamin A biosynthesizing gene, carotene biosynthesizing gene from maize to wheat, maize to rice is very close. There should not be a problem. And in true sense, gene from any source should behave similarly. Any chemical like that. Amino acid, for example, proline, whether you are getting from bacteria or from rice, if it is pure, source is immaterial because it is a chemical substance. Vitamin A like that. Vitamin A from any source, even a synthetic source, if you take a capsule, vitamin A is vitamin A bind with and the certain receptor and absorb in our body in the same pathway. It does not care from which source it is coming. Biochemistry and physiology, point of view is like that. Do you have any point to add? Anyone to comment regarding the golden rice issue? So your Sir, homework, you have three homework. One is browse internet to see the debate, ongoing debate and past debates on golden rice and why it is delaying to release. Second is to know in detail about the biosafety guidelines of Bangladesh. It is now uploaded in the net, in the Ministry of Environment, and if you browse it, you can get it. Then you can see how complicated system and committees you have to pass through to release a, genuine biotechnological product. Very long path. And Yes, I sir. am also involved in one committee, National Core Committee for Crop Biotechnology. Yes, Jahid. Jahid, you want to speak something? So the biosafety guideline, NIB from NIB website, sir, it is a huge in regarding sir GMOs and LMOs. So many committees, they need many committees approval to pass the test. Yes, Cumbersome process, I saw it. lots of committees. First, start from the institutional committee of biosafety, and step by step, lots of committee, screen the
any claim of new discovery. And finally, National Biosafety Committee. Anyway, please go through all the regulatory procedures, and it is important for you to know and very relevant to your course, because biosafety is a big component in this course. And today I discussed a little bit, and I shall share also, some article, and you also need to browse the golden rice issue, because all over the world, it is one of the important issue, because rice is one of the top 3 major food crops in the world. And in Asia, Africa, rice is #1 crop. So introducing any GM technology in rice would be a huge impact. Every year, several millions of people are died due to deficiency of vitamin A, especially the young children. And it is the death, number of death due to vitamin A is much higher than the number of death due to HIV, human immunodeficiency virus. Anyway, thank you very much. Today I discussed with you and tried to understand really you are, facing any problem in getting my lecture well or not. But I am happy because your performance seems very good. And maybe in some lecture, next event, you may have a quiz exam. I'm thinking, how can I take that quiz exam? But today's one also was a quiz exam for you. But it is in different form and more face-to-face interactive form. Thank you very much. And do you have any question? Sir, is there any country who accepted golden rice? Accept? Thank you. Golden rice has not yet been accepted by any country. 2 countries are now, struggling to accept it. One is Philippines, and another one is Bangladesh. Very good question. Any other question? স্যার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। Yes. স্যার যখন মানে সব ডকুমেন্টস গুলো স্যার মানে আমরা দেখছি ফেভারে স্যার গোল্ডেন রাইসের ক্ষেত্রে, যেমন এটা হচ্ছে স্যার সব দিক থেকেই মানে নিউট্রিশনের দিক থেকে হোক বা এটা হচ্ছে আমাদের যে ব্লাইন্ডনেস এর জন্য যে ভিটামিন এ বা আয়রন জিঙ্কের পরিমাণ যেখানে বেশি থাকে স্যার, সব ডকুমেন্টসই তো ফুলফিল করছে, তাহলে স্যার এটা মানে পাবলিশ করা বা বায়োসেফটি গাইডলাইনসও তো স্যার মেনটেন করছে, তাহলে স্যার মানে বেসিক প্রবলেমটা কোথায় স্যার অ্যাকচুয়ালি, মানে এটা স্যার আসছে না কেন আর কি, মানে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে না কেন স্যার? এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তোমার সব গাইডলাইন তুমি 100% ফলো করেছো, ইভেন দো তোমার যারা অ্যাপ্রুভাল দিবে দে আর রিলাক্টেন্ট। এইটা তোমাকে জানানোর চেষ্টা করছি আমি আজকের এই ডিসকাশনে, যে এইরকম ধরনের সিচুয়েশন তোমার একটা নতুন টেকনোলজির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সবকিছু তুমি ফলো করেছো, ইভেন দো সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করবে না। এখন যারা অথরিটি তারা যদি অ্যাপ্রুভ না করে, এই যে একজন বায়োটেকনোলজিস্ট খুব হার্ড আর্ন একটা ডিসকাভারিরও কিন্তু একটা এজ আছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পার করে দিলে এটার আর ভ্যালুও থাকবে না। কাজেই বায়োটেকনোলজিস্টরা তাদের টেকনোলজিকে ফিল্ডে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় রকমের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, লং পাথ, বিভিন্ন যে কোনো জায়গায় তুমি আটকে যেতে পারো, এবং ফাইনালি অ্যাপ্রুভালের ক্ষেত্র এটা হচ্ছে। এটা সারা পৃথিবীতেই এই ধরনের সিচুয়েশন আছে, শুধু যে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে হচ্ছে তা না। ইউরোপ টোটালটাই তোমার জিএম এর এগেইনস্টে, কিন্তু তারা কর্ন চাষ করছে, বিটি কর্ন, কারণ এটা দিয়ে তারা ফুড ক্রপ না, কর্নকে দিয়ে তারা এনার্জি তৈরি করছে। এনার্জি তৈরি করলে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে তাদের যেহেতু পপুলেশন
very fast declining in Europe, all over the Europe. কাজেই তাদের যে পরিমাণ ল্যান্ড এবং আছে, তারা যদি ব্যাক করে সনাতনী এই অর্গানিক সিস্টেমে চলে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নাই তাদের, কারণ পপুলেশন খুবই কমে যাচ্ছে, তাদের ফুড ডিমান্ড কম, তারা তখন তোমার ন্যাচারাল জিনিস একেবারেই ন্যাচারাল যেরকম ছিল আগের ওই রকম অবস্থায় যেতে চাচ্ছে। প্রত্যেকটা মার্কেটে গিয়ে দেখবা যে অর্গানিক লেভেল ফুড আছে, এর মানে ওখানে কোনো রকমের সিনথেটিক ইউজ করা হয় নাই। কিন্তু হেবার বুশ পদ্ধতিতে ইউরিয়া আবিষ্কার থেকে শুরু করে বড় টেকনোলজি গুলো কিন্তু ইউরোপিয়ানরা ডিসকভার করেছে, তারা এখন ওই ফ্যাশনে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি প্রশ্ন করো তারা কি ইনভেস্টমেন্ট করছে রিসার্চে, যেমন আমি বলেছি একটু আগে গোল্ডেন রাইস ডিসকভার করেছে ইউরোপিয়ানরা, ইউরোপে কিন্তু কোনো রাইস নাই, ইটালিতে অল্প কিছু রাইস আছে, কিন্তু তারা এটা ডিসকভার করেছে। কারণ ডিসকভারি যে কোনো দেশের জন্য, তারা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের মাধ্যমে তারা যে এত ধনী হয়েছে, তারা অত্যন্ত গরিব ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের আগে, তাদের ওখানে প্রকৃতি অন্যরকম, প্রোডাক্টিভিটি ল্যান্ডের অন্যরকম, শীত বেশি, কিন্তু তারা প্রযুক্তি বিদেশে বিক্রি করবে। কাজে এই ধরনের পৃথিবীতে অনেক রকমের বিষয় তুমি খুঁজে পাবা যেগুলো তোমার কমন সেন্স দিয়ে মনে হবে যে এটা হওয়া উচিত না, কিন্তু এটা হচ্ছে। কিন্তু ইউএসএ তে তুমি যাও, জিএম কোনো ম্যাটারই না, জিএম এবং ইউএস এর লোক তো পৃথিবীতে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড, প্রতি বছর যখন নোবেল প্রাইজ ঘোষণা করে অর্ধেকের বেশি ইউএসএ নিয়ে যায়। ইউএস হচ্ছে তুমি বিজ্ঞানের দিক থেকে সারা পৃথিবী যে পরিমাণ বিজ্ঞান করে ইউএস একাই এতটুকু করে, তার ক্যাপাসিটি এরকম, এবং তার ক্যাপাসিটি হচ্ছে সারা পৃথিবীর অর্ধেকেরও অনেক সময় বেশি বলা যায়। যেমন আইটির সব বিগ কোম্পানি, বিটির সব বিগ কোম্পানি হচ্ছে ইউএসতে, কিন্তু তারা এটাকে কিছুই মনে করছে না, কানাডা মনে করছে না, এবং তাদের কারোর শরীরে এরকম কনসিকুয়েন্সও দেখা যায় নাই। এইগুলো তোমার পৃথিবীব্যাপী এই পরিস্থিতিগুলো রয়েছে, আমি আমার লেকচারে ডিসকাস করেছি। ডেভেলপিং কান্ট্রির মধ্যে অনেকে অনেক কনজারভেটিভ আছে, কিছু কান্ট্রি আছে যেমন মনে করো ভুটান, ভুটান তারা কোনো জিএম নিয়ে কোনো রিসার্চই করতে পারবে না ওখানে, কারণ তাদের 74% ল্যান্ড হচ্ছে ফরেস্ট, খুবই অল্প পপুলেশন, তাদের ফিলোসফি খুব ডিফারেন্ট, তারা কেউ ধনী হইতে চায় না, তারা সুখী হতে চায়। কাজেই সুখী হওয়াটা তারা কখনোই মনে করে না ধনী হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে। কাজেই তাদের ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে they are considered one of the happiest country in the world. Quite different environment, very beautiful. কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু অন্যরকম। এখানে যদি আমাদের এগ্রিকালচারের প্রযুক্তি না থাকতো, 1971 সালে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল 20 লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল, প্রতি বছর কয়েক লক্ষ লোক তোমার না খেয়ে মঙ্গা দুর্ভিক্ষে মারা যেত। আমরা কিন্তু কৃষিতে হাইলিং ভ্যারাইটি, মডার্ন টেকনোলজি, তারপর তোমার হাইব্রিড টেকনোলজি, এগুলো ইউজ করে এখন নিয়ারলি ফুড সাফিসিয়েন্ট। তারপরও অনেক আমাদের ডেফিসিয়েন্সি আছে, এই যে পেঁয়াজ নিয়ে দেখছো অনেক ক্রপের মধ্যে এরকম বিদেশ থেকে আমরা আনি, ডাল আমাদের বড় রকমের ঘাটতি আছে, অনেকগুলো, তেল তো পুরাটাই বাইরে থেকে আসে। কাজেই আমরা যে বলি যে খাদ্য এবং পুষ্টিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কথাটা পুরোপুরি ঠিক না, শুধু রাইসের ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সিনারিও ইজ ডিফারেন্ট, এখানে আমরা কিন্তু টেকনোলজি খেতে হবে, এবং এই মডার্ন যুগে তোমার টেকনোলজি আমরা সবাই ইউজ করছি, ইভেন মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে সমস্ত টেকনোলজি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ব্যবহার করছে, এই সব টেকনোলজির কিন্তু কিছু না কিছু সাইড ইফেক্ট আছে, এবং প্রকৃতির উপর তার বিরূপ প্রভাব আছে, মানব হেলথের উপরে বিরূপ প্রভাব আছে। কিন্তু আমরা আসলে বিজ্ঞান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এবং এই সভ্যতার এই স্কেলিটনটা হচ্ছে এই বিজ্ঞানের উপর, আমরা এর ফাঁকে অবস্থান করছি। কিভাবে এই তোমার এইগুলোর ডেট্রিমেন্টাল ইফেক্ট মিনিমাইজ করা যায়, এটা একটা কোশ্চেন। তোমরা কেউ কি দেখেছো আমার ফেসবুক স্ট্যাটাসে একটা জিনিস আমি শেয়ার করেছি গত রাতে, মানে আজ থেকে 25 বছর আগে আমি বাংলাদেশে বলেছিলাম যে এই যে এখন যে লেকচারটা তোমার সাথে দিচ্ছি, এইরকম একটা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ও একদিন তোমার ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন লেভেলে টিচিং হবে, এবং তখন সবাই এটাকে নিয়ে সাংঘাতিক হাসাহাসি করেছিল এবং বলেছিল এটা একটা কল্প কাহিনী। আমি ওই দৈনিক সংবাদ, তখন খুব ফেমাস পত্রিকা ছিল,
ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন, খুব নামকরা একজন বিজ্ঞানী, উনি এই পাতাটা দেখতেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আমি ওখানে ভিডিও কনফারেন্সিং যে ভবিষ্যতের বাস্তবতা হবে এটা বলেছিলাম, কিন্তু এটা তখন একেবারেই গ্রহণ করতে চাই না। আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন অনেকটা জোর করে এটা পাবলিশ করেছিল। এটা যদি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে যাও, এই লেখাটা পড়তে পারবা যে আসলে 25 বছর আগে একজন এই বাংলাদেশি সিটিজেন কি চিন্তা করেছিল, এবং এখন আমরা এটা কিন্তু কিছুই না, ডাল ভাতের ব্যাপার। এখন আমি দেখি ক্লাস 1-এর বাচ্চারা এই টিউশনি বা তার লেকচার তোমার অনলাইনে অ্যাটেন্ড করছে এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে, এবং এটা একটা রিয়েলিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং মহামারীতে এটা একটা আমার মনে হয় এক্সিলারেট করেছে, আদারওয়াইজ হয়তো এটা আরো 15 বছর বা 20 বছর লাগতো। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে তোমার এই ফর্মাল ইউনিভার্সিটি গুলো, হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, তারা কিন্তু অনলাইন বহু আগে থেকে চালু করেছে, এবং অনলাইনে স্টুডেন্ট নাম্বার ফেমাস ইউনিভার্সিটি গুলোতে অনেক বেশি। কাজে এটা লাইফ লং লার্নিংটা তো লাইফ লং হবে। কোনো কমেন্ট আছে তোমাদের? স্যার ওই যে স্যার বিটি ব্রিঞ্জাল তো আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি, তো বিটি ব্রিঞ্জাল তো স্যার গোল্ডেন রাইসের থেকেও ইয়াং, তো আমি যতদূর জানি আর কি স্যার। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের এইটার ক্ষেত্রে তো আমাদের একটা বড় স্কোপ ছিল যে আমরা যদি গোল্ডেন রাইসটা অ্যাপ্রুভ করি, সেক্ষেত্রে আমাদের এইটার উপর বেজ করে তো আমাদের অর্থনৈতিক একটা ইন্টারেস্ট আমরা পেতাম। তো এই বিষয়টা স্যার কিভাবে দেখে মানে আমাদের দেশের? না, গোল্ডেন রাইস অ্যাপ্রুভ করলে যে মনে করো রাইসে আমাদের বিপ্লব হয়ে যেত তা না। গোল্ডেন রাইস অ্যাপ্রুভ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হতো, মানে কৃষিতে এই পর্যন্ত যত বড় সাকসেস বায়োটেকনোলজি করেছে, গোল্ডেন রাইস ডিসকাভারিকে মনে করা হয় এইটা সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট করতে পারবে হিউম্যান হেলথে। এবং কারণ রাইস, পৃথিবীর লার্জ পপুলেশন তোমার রাইস খায়, খেয়ে বেঁচে থাকে। কাজে এইটা ইন্ট্রোডিউস হওয়া মানে তুমি বিটি কালচারটা আর এই জিএম কালচারটা, অর্থাৎ অ্যাডভান্স টেকনোলজিকে তুমি এমব্রেস করলা। বিটি ব্রিঞ্জাল ঠিকই বলছো, বিটি টেকনোলজিও ওল্ড টেকনোলজি, কারণ 25 বছর যাবত বিটি টেকনোলজি তোমার ইউজ করছে এই আমেরিকা, কানাডা এবং ওয়ার্ল্ডের সব অলমোস্ট অল কান্ট্রি, ইভেন ইন্ডিয়া ইউজ করছে, পাকিস্তান ইউজ করছে বিটি কটন, বিটি মেইজ, কর্ন। আর আমরা করেছি প্রথম একটা ফুড ক্রপ বিটি ব্রিঞ্জাল, এবং আমাদের কোনো এটার সাইড ইফেক্ট বা কোনো কিছুই হয়নি। কাজেই এটা তোমাকে যেটা আমি বলেছি, এইগুলো অনেক সময় পরিবেশবাদীরা যারা একেবারে এবিসি ডিএনএ কাকে বলে জানে না, তারা এরকম পরিস্থিতি তৈরি করে। আমাদের ঢাকাতে একটা শেরাটন হোটেলে অনেক বড় মিটিং হয়েছিল, ওখানে ফরিদা আক্তার এবং ফরহাদ মাজার নামে দুইজন সাংঘাতিকভাবে এই তোমার আধুনিক প্রযুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতো। তাদের একটা এনজিও ছিল অবিনিক, উন্নয়ন প্রকল্পের বিকল্প ধারণা, এরকম ধরনের। তো তারা সাংঘাতিক বক্তৃতা রেখেছে। আমি পিছনে বসেছিলাম, তখন খুবই তরুণ একজন শিক্ষক, এই জাপান থেকে ব্যাক করেছি, আমাকে ইনভাইট করেছিল। তা আমি যখন তোমার দাঁড়িয়ে বললাম যে আপনারা কি ইনসুলিন ইউজ করেন, ইনসুলিন যে 100% জিএমও, এবং এটার সায়েন্সটা আমি বললাম নাম্বার 1। নাম্বার 2 আমি বললাম যে আমরা যে তেল ইউজ করছি সয়াবিন, এগুলো সব জিএম, তেল খায় না এরকম কেউ আছে। তারপরে নাম্বার 3 হচ্ছে হিউম্যান জেনোমের মধ্যে 33% জিন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস থেকে আসা। কাজে হিউম্যান হচ্ছে ন্যাচারাল জিএম। প্রকৃতিতে ওভার দ্য ইয়ার্স এটা হয়েছে, যেমন এই করোনা ভাইরাস আমাদেরকে এফেক্ট করেছে। তুমি দেখবা এটা যদি 2-3 বছর থাকে, আমাদের এরপরে জেনারেশনের ডিএনএ সিকোয়েন্স করলে তুমি দেখবা যে করোনা ভাইরাস জিন ওখানে স্মল ফ্র্যাগমেন্ট হরাইজন্টালি ট্রান্সফার হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে। আমি একটা পেপার আমার এই টাইমলাইনে দিয়েছিলাম, রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে। একটা জিন তোমার এই ফিউজেরিয়াম হেড ব্লাইট, একটা ডেঞ্জারাস ডিজিজ আছে তোমার হুইটের ক্ষেত্রে। একটা জিন এই হুইটের কিছু একটা জার্ম প্লাজমের মধ্যে পাওয়া গেছে, যেটা ওই একটা ফাঙ্গাস থেকে এসেছে, একটা স্পেসিফিক জিন আসার কারণে এই জার্ম প্লাজমটা ফিউজেরিয়াম হেড ব্লাইট রেজিস্ট্যান্ট। এইটা উনি কেন রেজিস্ট্যান্ট এটা ডিসকভার করে দেখছে যে এইটা আসলে হুইটের বা গ্রামিনী ফ্যামিলির কোনো জিন না,
এটা হরাইজন্টালি ট্রান্সফার হয়েছে একটা ইনফেক্টিং ফাঙ্গাস থেকে, এবং এটা তোমার এই ক্রসিং এর মাধ্যমে যখন ট্রান্সফার করা হয়েছে এই ইলাইট ভ্যারাইটিতে, তখন এটার কোনো তোমার বায়োসেফটি গাইডলাইনের দরকার নেই। কিন্তু যখন একই জিন তুমি তোমার যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মধ্যে ট্রান্সফার করো একই জিন এবং একই প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, তখন কিন্তু তোমার পাস করতে হবে, বায়োসেফটি গাইডলাইন ফুললি পাস করতে হবে। এটা কিন্তু সায়েন্সে পাবলিশ হয়েছে এই আর্টিকেলটা। তো এইটা তুমি চিন্তা করতে পারো যে তুমি তো নিশ্চিত অবাক হচ্ছ যে কেন এটা হবে। এটা তো হওয়ার কথা না, কারণ একই জিন। আমরা একদম সম্পূর্ণভাবে জানি যে এই জিনটা দিয়ে ক্রপ কাল্টিভেটেড হচ্ছে, কেউ কোনো কোশ্চেন করছে না, জাস্ট ব্রিডিং এর মাধ্যমে গেছে, ক্লাসিক্যাল ব্রিডিং এর 10-15 বছর নিয়ে। আর আমি এটা এই জাস্ট 1 বছরের ভিতরে ট্রান্সফার করতে পারি। কেন এত তাড়াতাড়ি করলা? তাহলে যদি প্রবলেম হয় তাহলে তো আমরা তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেশন কম্পিউটারে ইউজ করা উচিত না। এবং তোমরা হয়তো জানো না, 60-এর দশকে এই বিশেষ করে এশিয়াতে ভয়ঙ্কর রকমের আন্দোলন হয়েছিল কম্পিউটার যাতে কোনো অবস্থাতে না এই প্রচলন করা হয়, এবং এটা ভয়ঙ্কর মানুষের জন্য একটা দানব, এবং এটা ধ্বংস করে ফেলবে মানুষকে, মানুষ আর রাখবে না, এবং অসম্ভব আর্টিকেল এই ধরনের কিন্তু পাবলিশ করা আছে। কিন্তু এখন কিন্তু একজন মানুষ তুমি পাবা না কম্পিউটার এগেইনস্টে একটা শব্দ করছে। সময়ের বিবর্তনে মানুষের চিন্তার এইরকম কিন্তু বিবর্তন হয়। আর কোনো কমেন্ট আছে? নাই? স্যার Yes, আরেকটা জিনিস একটু বলতাম স্যার, শেয়ার করার জন্য। বলো। ঠিকই যে আমাদের কোনো মানে নতুন ইনভেনশনকে যদি ফিল্ড পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং মানুষের কাছে পরিচিতি, স্যার এটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ। ইনফ্যাক্ট স্যার আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশে, স্যার বাইরের অ্যাসপেক্ট গুলো তো অত ভালোভাবে স্যার জানি না, বাট সেই আমার সেদিনই কিছুদিন আগে স্যার এই হাইব্রিড প্রোডাকশন, হাইব্রিড ফ্রুটস, দেন স্যার বিটি ব্রিঞ্জেল, এগুলো নিয়ে স্যার কিছু কথা হচ্ছিল আর কি, পরিচিত কিছু মানুষের। তখন ম্যাক্সিমাম মানুষের স্যার 80% মানুষেরই তাদের মতামত যে না এগুলো তো আসলে মিশিয়াল, দেখো না ন্যাচারালের থেকে তো এগুলোতে মানে টেস্ট কমে গিয়েছে, বা আমরা তো অনেক আর্টিকেল পরে জানলাম যে না এটা একটু আর্টিফিশিয়াল, বডির ক্ষতি হতে পারে, এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু স্যার তারা পজিটিভ জিনিসগুলো দেখছে না। তখন স্যার আমি কিছুটা তাদের ধারণা ক্লিয়ার করার ট্রাই করলাম। না, থ্যাংক ইউ। তুমি ঠিক তুমি ঠিক স্যার বলেছো। তুমি 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 ঠিক বলেছো। এখনো স্যার এখনো বাঙালিরা, তার মাথায় আগে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, এখনো বাঙালিরা তোমার পাকিস্তানি মুরগি খাবে এবং ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ দিয়া। বাঙালি খুব স্ট্রেঞ্জ বিহেভিয়ার করছে এখানে। তুমি লক্ষ্য করে দেখো যে এই ব্রয়লার মুরগি এবং ডিম যে তোমার যদি ফার্মে চাষ না করতো, এই পুষ্টির পরিস্থিতি কি হতো। কিন্তু যে শিশুটা এই ব্রয়লার খেয়ে বড় হয়েছে, যেমন আমার ছেলে তার বয়স এখন 23 বছর, ওকে যদি তুমি দেশি মুরগি দাও সে টাচও করবে না। কারণ এই বিদেশে যে সফট মাসল, এই তোমার মনে করো মুরগির ফ্রাই বা অন্য মুরগি খেয়ে আসছে, এখানে এসে আমাদের দেশির এগুলো মাংস কম এবং এই মাসল গুলো খুব টাইট, ফলে সে কিন্তু টাচও করবে না। এবং তার কাছে কিন্তু এই যে লোকগুলো এই কথাগুলো বলছে, তাদের কথা কিন্তু তার কাছে মিনিং লেস। এর মানে হচ্ছে কি, একটা জেনারেশন লাগবে আস্তে আস্তে এই অ্যাকসেপ্টেন্সের ক্ষেত্রে। তোমার কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এরকম কথা বলেছে, এবং আমাদের অনেক হাইলি এডুকেটেড মানুষ স্বাদ নাই, অমুক নাই, তমুক নাই বলছে। কিন্তু তুমি এই যে এখন বাংলাদেশে যত রাইস বলো বা অন্যান্য ক্রপ চাষ হচ্ছে, সব কিন্তু হাই ইল্ডিং, কিন্তু প্রথম দিকে ভয়ানক রকমের প্রবলেম হয়েছিল। কিন্তু আমি আমার নিউট্রিশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, এটা সত্যি। যখন তুমি মডিফাই করবা কোনোভাবে, বা হাইলিং ভ্যারাইটি গুলো বা যে কোনোভাবে মডিফাই করবা, এটা টেস্টটা আগেরটার চেয়ে তো কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়েছে, না হলে তো এত ইল্ড দিত না, এত কোয়ালিটির চেঞ্জ হতো না। তো ফলে এই টেস্টটা, তার টেস্ট রিসেপ্টর গুলো ওই যে আগের গুলো যেহেতু জেনারেশন টু জেনারেশন গ্রহণ করেছে, তার কিন্তু ওইগুলোর প্রতি টেস্ট একটু বেশি লাগবে, এবং এটা খুব ন্যাচারাল, এটা কোনো না, অ্যাবসার্ড না। কিন্তু এই পরিবর্তনটা যে একটা বাস্তবতা এবং এইটা যে প্রয়োজন,
বিশেষ করে আমাদের দেশের মানুষকে প্রথম হচ্ছে খাদ্য এবং পুষ্টিতে নিরাপত্তা দিতে হবে। তুমি কিছু লোক খাবে যারা সলভেন্ট, এই অল্প যদি প্রডিউস হয় বাংলাদেশে অর্গানিক ওয়েতে, বাকিরা তো না খেয়ে মরে যাবে। তো তুমি এরকম একটা অসাম্যের সোসাইটি কি তুমি তৈরি করবা, দেখতে চাও? না স্যার, অবশ্যই না স্যার। আর কোনো প্রশ্ন আছে? আমার মনে হয় খুব ভালো আমরা আলোচনা করলাম। জি স্যার। এবং তোমরাও ভালো ভালো মতামত শেয়ার করেছো, তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যখনই কোনো একটা সাবজেক্ট পড়বা, শুধু পরীক্ষা পাসটাকেই মাথায় রাখবা না, বোঝার চেষ্টা করবা যে আমাদের রিয়েল লাইফের সাথে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে এগুলোর সম্পর্ক কতটুকু, এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে আর ক্লাসরুমে টিচার কি বলছে, এই গ্যাপগুলো যদি নিয়ে বের হও, সারাক্ষণই এই সাফার করবা। কাজে খুব ক্লিয়ার কনসেপশনের জন্য আমাদেরকে ইন্টারেকশন করতে হবে টিচারের সাথে, নিজেদের সাথে, এবং বিশেষ করে এখন তো এই তথ্য প্রযুক্তির যে মহাসড়ক, ইন্টারনেটে ব্রাউজ করলে তুমি কিন্তু অনেক তোমার কোশ্চেনের সলিউশন পাবা। গুগলে এমন কোনো প্রশ্নের সলিউশন নাই যে নাই, শুধুমাত্র তুমি যদি তোমার চাবিটা হারায় ফেলো ঘরের, এটা হয়তো গুগল খুঁজে দিতে পারবে না, কিন্তু তোমার ল্যাপটপে কোনো প্রবলেম হলো কিন্তু গুগল বলে দিতে পারবে এটা কিরকম ভাবে সলিউশন করতে পারো। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমরা সবাই নিরাপদে থাকো। দেখা হবে পরের ক্লাসে।